In the manner in which that person who is involved in the crime was recruited. He was not recruited under the Private Security Agencies Regulation Act 2005, under which all the hospitals in India, including the public hospitals in Delhi, they are all recruiting under this act, which is an act which is meant for having the security. অভয়া মামলার কিন্তু শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টে। যদিও সুপ্রিম কোর্টে আজ অভয়া মামলায় সেরকম কোনো রকম বিস্তারিত ভালো বা নতুন কোনো দিক উঠে আসেনি, কিন্তু তবে সিবিআই এর নতুন স্ট্যাটাস রিপোর্ট কিন্তু আজ জমা পড়েছিল সুপ্রিম কোর্টে, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট তাদের যে চার্জশিট প্রকাশ করেছে সেই চার্জশিট প্রকাশে কিন্তু একজনেরই নাম রয়েছে, সেটা হচ্ছে সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়। তো সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের যে একা এই ঘটনা কোনোভাবেই ঘটাতে পারে না, সেটা কিন্তু আগেই থেকেই অনেক জায়গায় বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছিল। কিন্তু আজকে একটা জিনিস যেটা ঘটে উঠেছে সুপ্রিম কোর্টে, সেটি হচ্ছে এই রাজ্যে সিভিক পুলিশ অর্থাৎ সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ নিয়ে কিন্তু এবার সুপ্রিম কোর্টে যথেষ্ট চাপের মুখে বা প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। শুধু তাই নয়, প্রধান বিচারপতি আজকে প্রশ্ন করেছেন যে কোথায় কোথায় সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ডিউটি রয়েছে, কোথায় কোথায় সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ডিউটি দেওয়া যাবে না, কতজন সিভিক ভলেন্টিয়ার এখনো পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়েছে এই রাজ্যে, এবং কিসের মাধ্যমে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা হয়। প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠছে, অর্থাৎ এই যে সিভিক ভলেন্টিয়ার, আপনারা সকলেই জানেন এই সিভিক ভলেন্টিয়ার হতে গেলে কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো রকম কোনো পরীক্ষা দিতে হয় না। আপনার যদি শাসক দলের সাথে হাত থাকে বা কোনো রকম ভাবে যদি যোগাযোগ থাকে, তাহলেই কিন্তু এই সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ আমরা বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এইরকমই অভিযোগ কিন্তু শুনে আসছি। কারণ বিগত কয়েক বছর ধরেই কিন্তু হাইকোর্টে, কলকাতা হাইকোর্টে কিন্তু এই সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট একটা মামলা গড়িয়েছিল, এবং সেই মামলায় কিন্তু হাইকোর্টে কিন্তু সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে বাতিলই প্রায় হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সেখানে রাজ্যের তরফ থেকে দেখানো হয়েছে যে এতজন লোক রয়েছে, তাদের পরিবার রয়েছে, আর্থিক অনটন আসতে পারে, তারা বেকার হয়ে যেতে পারে, সেই হিসাবে কিন্তু সেখানে সেই মামলায় স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই আরজিকর ঘটনার পরে যেখানে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে, এবার কিন্তু এই সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়ে বা তাদের নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় নিয়ে কিন্তু এবার প্রশ্ন উঠেছে। সম্পূর্ণ বিস্তারিত আপনাদের সামনে রাখবো এই প্রতিবেদনটি শেষ অবধি দেখুন, তাহলে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন। এছাড়া আজকে কি হলো সুপ্রিম কোর্টে, ঠিক কোন বিষয়টা সুপ্রিম কোর্টে উঠে এসেছে এই সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়ে, সেটি এই ভিডিওতে প্রথমে দেখে নিন, তারপরে আপনাদের সামনে রাখবো যে কোন কোন জায়গায় এখন থেকে আর সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্টের রোষের মুখে কিন্তু সিভিক নিয়োগের প্রজ্ঞপ্তিও। In the manner in which that person who is involved in the crime was recruited. He was not recruited under the Private Security Agencies Regulation Act 2005, under which all the hospitals in India, including the public hospitals in Delhi, they are all recruiting under this act, which is an act which is meant for having the security agencies employed, which security agencies are licensed, and pursuant to that, they are employed. So now all recruitments are being done under this act as everywhere. So it's the central act, not our act. My lord, this is formally being applied everywhere in the entire country. My lord, this act was interpreted. Private Security Agencies Regulation Act 2005. I've got a copy of this. Stateless. No, it's general. It's really for recruitment of private security guards. We had this in Maharashtra, I remember, called the Maharashtra Private Security Guards Regulation of Employment and Welfare Act. It was the first act in the country. Like this Group 4, etc. Recruited for private security. At the home residential. But they are now saying they're not recruiting anybody under this act at all. My lord, in their affidavit, which we have somehow managed to read. Why don't you do this? Next time you want to argue something, give everybody some notice of an application. Otherwise, we keep on bringing up issues like this. So my lords, we served it 2 days ago. We served it 2 days ago. Allow governments to function, we can't take over their powers over here. I mean, we are overall exercising some control, we are supervising, monitoring, because a very serious accident took place, very serious incident took place, sorry. But let them do their work on the ground and come back to us, report to us on the next. My lord, just on this point, if my lords may then ask them, number one, are they recruiting such people? Because in para 5 of the affidavit, they're not recruiting anybody under the Act of 2005. No, we are recruiting under 2000. Earlier it was my they lord, were being private security. Why should they recruit under the Act of on the 2005? administrative orders they were being recruited. And they were not they were mainly meant, this gentleman who is, I am using this expression, gentleman is not yet convicted. So he was not recruited under this act. He was recruited under the government notifications, administrative orders issued by the police. So
Now they were not meant, he was not posted even in the hospital. So it's not that somebody who is deliberately chosen and posted in the hospital, he has done something other than he was not being supervised. So that was a My lord, the CBI charge sheet said he was. With these civic volunteers of the sort that they are not In being their treated current in the affidavit, they have hospital. said so, my lords. In their current affidavit. This act, how many such civic volunteers do you have in West Bengal? 1,514 at last we have count. given the figures which your lordships have mentioned in the order, Lord. But how are they recruited? Who recruits them actually? This is now under the security agencies, Lord. But these 1,500 civic volunteers whom you have, who recruits them? What are their qualifications? So it is the security agency which recruits. Kolkata police. They are either the public volunteer. Under what was he recruited? But they are recruited through a notification, my lord. All Which were posted in the hospital. At para 5. All posting in the hospital. He was posted in the hospital. But are you recruiting these people generally under that 2011 government order? And my lords, But what is not the for- verification done? The man had cases against him, particularly of domestic violence. None of that verification is done when a man is appointed as a civic volunteer, which gives him access, including a motor. Therefore, Mr. Dwivedi, on the next occasion, we want this to be flagged. How many civic volunteers do you have? What is the verification of antecedents that you do? Where are they posted? Are you posting them Now in the school? civic volunteers are not being posted. They joined their place of duty. Where else are they being posted? They control the police stations. The entire police station is now run by the civic volunteers. Ratire Shathi, night Tell duty. us, We'll file an affidavit. the civic state of West Bengal shall file an affidavit on the, before the next date of listing, explaining, bracket 1, the legal source of authority for the recruitment of civic volunteers to the state, semicolon, bracket 2, the modalities for recruitment, semicolon, the qualifications for recruitment, semicolon, bracket 4, the verification of Procedure. antecedents which is carried out before recruitment is made, semicolon, bracket 5, the institutions in which the civic volunteers are assigned duties, semicolon, and bracket 6, the payments made to civic volunteers, whether on a daily or monthly basis, and the budgetary outlays in that regard. Full stop. The affidavit shall specifically disclose the selection process which is followed for the recruitment of the civic volunteers and the steps which have been taken to ensure that such volunteers do not operate in any event in sensitive establishments such as hospitals and schools, So great. which may be particularly vulnerable. Or police stations, my the, lords. My lords, or police stations, my lords may consider. Hospitals, schools or police stations. Let us file the affidavit, Lord, then. Let us file the affidavit, Lord, in The this. first 5-year affidavit we want to know, what are you doing? Because, otherwise this is a nice process of conferring political patronage on people who are totally unverified and, We're so grateful, my lords. So this particular person, So the affidavit shall specifically disclose whether any of the civic volunteers are assigned duties in or in connection with police stations or the investigation of crime. because the vehicle assigned belongs to the police commissioner, it's registered in his name. His job apparently was to assist police personnel in the hospital and their families. And he has complete access and lives in a barrack adjacent to the hospital. So it's wrong to say that he's not associated and not given. Something we want to look at closely. My lords. One more thing is that Let them first disclose the data, then we will. আপনারা দেখলেন যে কোন কোন কি আজকে ঠিক কি বলা হয়েছে, ভিডিওটাতে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম যে সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়ে আজকে কি কি প্রশ্ন করা হয়েছে। এবার যেটা খবর পাওয়া যাচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টে কিন্তু আজকে যথেষ্ট ভর্ৎসনার শিকার হতে হয়েছে। আর কোথায় কোথায় সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়োগ করা যাবে না সেই বিষয়টা যখন উঠে এসছে, সেখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি জায়গা, সেটা এখানে কিন্তু আর সিভিক ভলেন্টিয়ার্স রাখা যাবে না। সেটা হচ্ছে এক, হাসপাতাল এবং স্কুল। হাসপাতাল এবং স্কুলের মতো সংবেদনশীল জায়গায় কিন্তু আর এবার থেকে সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা যাবে না। অর্থাৎ সিভিক পুলিশের যে ভবিষ্যৎ বিষ বাও জলে দিকে এগোচ্ছে সেটা কিন্তু বলা বাহুল্য। কারণ এর আগে হাইকোর্টে কিন্তু অলরেডি সিভিক পুলিশ যাদেরকে এই ভোটের সময় সিভিক পুলিশদেরকে দিয়ে রাজ্য সরকার ভোট করায়, সেই সিভিক পুলিশ যারা রাজ্যের হয়ে কাজ করে, এবার সেই সিভিক পুলিশ কিন্তু তাদের যে রিক্রুটমেন্ট
সেই রিক্রুটমেন্ট কিন্তু বন্ধ হওয়ার মুখে প্রবেশ করতে পারে। তার কারণ আগামী যে শুনানি রয়েছে দীপাবলির পরে, সেই শুনানিতে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রাজ্যের তরফ থেকে রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে। কি সেই রিপোর্টে বলতে হবে যে এই সিভিক ভলেন্টিয়ার যিনি আছে তাদেরকে কোন আইনের দ্বারা নিয়োগ করা হয়, সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়োগকারীকে কোন আইনের বলে নিয়োগ করা হয়, মোট কত সিভিক ভলেন্টিয়ার এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে আছে, কোথায় কোথায় তাদের নিয়োগ করা হয়েছে, কিভাবে তাদের ভেরিফিকেশন করা হচ্ছে, কোন পরীক্ষা কি তাদের দিতে হয়, এই সমস্ত হলফনামা কিন্তু দিতে বলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে কিন্তু প্রশ্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি আরো আপনাদেরকে আরেকবার বলে রাখি, হাসপাতাল এবং স্কুলের মতো জায়গায় কিন্তু এই সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা যাবে না। কিন্তু রাজ্য তরফ থেকে বলা হয়েছে, রাজ্য তরফ থেকে পাল্টা বলা হয়েছে যে প্রকল্পের মানে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ভিত্তিতেই সরকার সমস্ত নিয়ম কানুন মেনেই কিন্তু প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সি রেগুলেশন অ্যাক্ট 2005-এর ক্ষমতা বলেই কিন্তু এই সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করেছে। এখানে কিন্তু প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেছেন যে তাহলে সংবেদনশীল জায়গায়, যেখানে হাসপাতাল এবং স্কুলের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সিকিউরিটির ব্যাপার রয়েছে, সেখানে কেন সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা হবে বা সেখানে কেন সিভিক পুলিশ দেওয়া হবে? কারণ কিছুদিন আগেই একটি প্রকল্প লঞ্চ হয়েছিল রাতের সাথী, সেই রাতের সাথী প্রকল্প নিয়েও কিন্তু রাজ্য সরকারকে যথেষ্ট ভৎসনার মুখে পড়তে হয়। কারণ যে সিভিক ভলেন্টিয়ার এই ঘটনা ঘটিয়েছে সেই সিভিক ভলেন্টিয়ারদের দিয়ে আবার কেন রাতের ডিউটি দেওয়া হবে, সেই বিষয়ে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশিত পেয়েছে। অর্থাৎ আপনারা জানেন যেখানে যখন কোনো MLA নেতা মন্ত্রী যখন ঘোরেন তাদের পেছনে কিন্তু পুলিশ থাকে, তখন কিন্তু তাদের নিয়োগের জন্য কোনো সিভিক ভলেন্টিয়ার থাকে না। কিন্তু আমার আপনার সাধারণ মানুষের জন্য সিকিউরিটির জন্য সিভিক ভলেন্টিয়ার, এই প্রশ্নটা কিন্তু আজকে প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টে উঠেছে। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি যে উঠার পরে এখানে কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, আবারও সিভিক ভলেন্টিয়ারের নিয়োগ, সিভিক ভলেন্টিয়ারদের কিভাবে চাকরি পায়, সিভিক ভলেন্টিয়ারদের কারা নিয়োগ করে এবং এই সিভিক ভলেন্টিয়ার কি ধরনের কাজ করে এবং তাদেরকে দিয়ে উইদাউট ট্রেনিং এ, মাত্র 7 দিনের ট্রেনিং এ তারা কি শিখতে পারে বা কিভাবে কাজ করে, এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু আজকে সুপ্রিম কোর্টে উঠে এসছে। তার ফলে যে সিভিক ভলেন্টিয়ার যে তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দিকে যাবে না, এটা কিন্তু বলা বাহুল্যই। তার কারণ হচ্ছে নভেম্বর মাসে প্রধান বিচারপতির সময়কাল শেষ হচ্ছে, তারপরে যে প্রধান বিচারপতি আসবেন তিনি যে এসে এই সিভিক ভলেন্টিয়ার পুরো প্রক্রিয়াটি বাতিল করে দেবেন না, সেই বিষয়ে কিন্তু কোনো সন্দেহের অবকাশ কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ আগামী পরবর্তী শুনানিতে কিন্তু এই সিভিক ভলেন্টিয়ার্স নিয়োগ অর্থাৎ কিভাবে হয়, কারা নিয়োগ করে, সমস্ত বিষয়ে কিন্তু সম্পূর্ণ স্ট্যাটাস রিপোর্ট কিন্তু রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। সিভিক ভলেন্টিয়ার্স এর নিয়োগে নিয়ে আপনাদের কি মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত অবশ্যই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দেখা হচ্ছে পরবর্তী প্রতিবেদনে।